Alikufungia kwa nyumba na kustaff 1 week. Akupei food. Simu yako amechukua mezima. Anakulock kwa nyumba. Hauko unapiga nduru? So hata ukipiga nduru hauwezi piga nduru juu alikuwa anapenda kwa loud music. The whole day. As in ni mtu hakuwa na care. Poro. This is Oga Obina, the chairman Oga the top. When you see me in this t-shirt and you see me at the bar and you see me with a couple of drinks behind me and you see me on this counter over here, niko na kakitamba kangu kaku sanitize. You know, of course, it is Toxic Boyfriends. Welcome to another episode of Toxic Boyfriends. It's gonna be interesting. It might be weird, it might be strange, it might be funny, but we are here to learn. The purpose of this show is to enlighten the situations that happen in relationships. We are here to talk about situations that people have been in abusive relationships, so that other people can try and learn from that and avoid them, or even be in better relationships next time, all right? So watch, learn, and enjoy. And if you want to be part of this as a sponsor or as a person who can talk about it, our email is on the screen. It is tvobina@gmail.com. Toxic Boyfriends is about men and women. It's not just about the women, because we have some women who are very toxic and you have some men who are very toxic. It cuts across the board, all right? So if you want to share a story, holla at your boys. Let's have a good time. Today we have a lady here. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Delvine. Delvine. Karibu. Thank you. Karibu Toxic Boyfriends. Venye unakaa wewe hivi pia wewe umeteswa? We, hata sisemi kitu. Unakaa wewe mpaka nikola sasa mwenye alikuwa anakutesa surely. Anywho, have a glass of something. Cheers. Let's cheers to remember Toxic Boyfriends. Toxic Boyfriends. They are behind us now. This is for you. Sweet rosé. It is from Tanzania. It's a wine. Hii ni ya kulia. Ukisikia kulia? Kutoa machozi. Kutoa machozi. Piga hii. Lia mami. Sasa nataka tulie pamoja. But before tufike kwa machozi, let's start the conversation kwa Mugu. Let's talk about the idiot. Where did you meet him? How did it go until the point where he became toxic? I met him in campus. Okay. As I was in first year, he was in first year. We became friends. After a while, we became best of friends now. Which campus is this? Pioneer International University. This one here? Hapo next to Ngara? Hapo opposite KICD. Okay. Okay. So after we friends, best friends. As in, tungefanya everything, like people knew we were dating tukiwa shule. Every time kupata tuna hang out pamoja. Like we were like couples, but we were not. We were just best friends. Okay. After a while, feelings developed. Ukamufolia? Tulifoliana. Wewe Delvo wewe. So he told you he's into you? Like after first semester ikaisha, second semester hapo October. I remember even the date. It was on 20th October. 20th of October. Which year? 2017. Wewe hapo ndo mulifoliana? Kwani it was like a hard stop? It was just like a specific date? No. Ama, how do you remember it? What happened? Ama, that's when you spoke and said? On that day, I was planning to travel home. So he texted me. He told me, before you go home, niende kwake, nimuvisit before I go. Okay. Si nikaenda, we spend the day together watching movie nini. So jioni nikitaka kuenda, juu nilikuwa napenda kutravel usiku. He told me, my dear Delvine, I've been friends for a very long time. You're unafunika microphone. And we've been friends for a very long time? I love you. Wewe. Ati I love you. Sayo muko kwake. Wewe inafaa travel. Nafaa kutravel. Juu sasa ilikuwa imefika kitu 6 na nafaa kutravel by 8. Mimi nilikuwa naishi hostel. Okay. Yeye alikuwa anaishi nje. Where? Hostel. No, where was he? Hapo tu Ngara, within Ngara. Oh, okay. So he says, mimi nimekupenda. So what does Delvin do? Cancel trip. I didn't cancel the trip.
Oh, you still traveled? I traveled. Ah. Niambia tu amenipenda. Ukamwambia? Sikumjibu. But ulikuwa umempenda? Chini ya maji. I guess. Raya, fast forward, umetravel So after akaniambia enda basi uprepare, ukimaliza kuprepare nimpigie akuja nisindikize ende kwa bus station. Akanisindikiza, yes. Bought me some shopping. Akaniambia ukienda home salimia wazazi. So when nilifika home, that's when he started texting me mapenzi nini. Yeah. Haukuwa zile za bro, you are my brother, I didn't expect this. I guess pia nilikuwa nimemfolea. By that time I was not dating. Okay. Haya, akakutext nini ukakaa ukarudi? Nikarudi sasa tukaanza relationship ikaanza officially. Alikuuliza can you be my girlfriend ama ulijiingiza tu kwa box? Hapana, si tukiwa home sawa communication. Like hadi alikuwa anataka tu kuongea hadi na wazazi nini. He's already talking to your parents. Imagine, hata tujaanza kudate. You introduced him to your parents? I didn't. Okay, so how was he talking to your parents? As in, alikuwa anataka kuongea kwanza na mom sana. So I was like, tamsalimia. Kwa sawa. So you told mom, kuna beshte yangu hapa. Amekusalimia. So fast forward. So you guys started dating. At what point did he start becoming toxic? As in, we started dating after a month. Akaanza kucheat. Okay. Like sijui akaanza maybe akaanza kudate dem mwingine hapo. So I remember one day kwa tumeenda kwa nyumba yake na mabeshte zangu, ilikuwa like a Friday night. Tukapata hiyo dem kwa nyumba. Hebu repeat the story. Mulienda? Na mabeshte zangu, ilikuwa Friday jioni. So tulikuwa tunakaa hostel. So mostly Friday tulikuwa tunakaa kwa mabeshte wanaishi nje, tunaspend huko, we have fun. Okay. Like inaisha. So that time tunaenda tunapata dem mwingine tu hapo kwa nyumba. Kwake? Ndio kwa naishi peke yake, alikuwa na roommate. Sasa tukasio mtu ni alikuwa student pia, lakini alikuwa ni amejoin first year. Okay. Alikuwa fresher. So mimi sikujua kama alikuwa na kati hiyo msichana. Mimi nikakaa hapo. So after realize ule mwanataka kurudi hostel, hawezi msindikiza. Akaambia beshte yake, mwambie mpeleke, mimi si feel poa. Ndio nisijue mimi. Like there's something going on. Lakini beshte zake walikuwa wanajua. Beshte yake wakazindikiza huyo dem. Wewe ukabaki. Nikabaki. Sleep over kwa mzee. Sikubaki sleep over, siko peke yangu. Mulienda sherehe? So after ilifika kitu maybe saa 7. Okay. We went back to the hostel. Okay. So after kidogo mimi as in I'm that person when instincts zangu zikiniambia something inakuanga tu like 99% ukweli. So your instincts were like there's something wrong here. There's something wrong here. So siku moja tukiwa kwa nyumba, ilikuwa jioni after classes. Tulikuwa tunamaliza classes, tuna hang out na yeye, tunaenda kwake. So akakuja akaacha simu yake. So alikuwa ametext hiyo dem wa meet naye shule. Na mimi ameniacha hapo kwa nyumba. Na amesahau simu. Amesahau simu. Aliniachia kwanza. Mimi ni nani? I started going through hizo text nini. Hadi amemtext akamwambia immediately nakuja sasa na delete na ananiachia simu. Aja delete text amepotea. So he forgot ama he wanted you to see? I don't know. Okay. Sikumuuliza, akakuja nikamwambia nataka kurudi hostel. Nikaenda nikamnyamazia kidogo. So vile nilimnyamazia, saa the more akaanza kuongelesha demo. Sasa mimi nimnyamazia. So mimi sijui kwake nilikuwa option ama I was like what. Kwa kidogo tukareconcile. Tukarudiana. Juu after realizing befriend yo dem. So dem akabeshte yangu. Akaacha kumuongelesha sasa. Ulibefriend dem ya chali yako? Surely. I wanted to get more information. So, lazima. So you befriend your competition? Ndio pata information utafanya aje? So when he discovered you befriended the friend,
Him, he stopped talking to you? He stopped talking to the lady. Because alijua the lady ataniambia. But he was still talking to you? Tukaenda home long holiday from January to May. Okay. Tukikuja May, hapo tukianza vizuri, it was just a nice person. Like akiwa home, communication haikuwa poa. Like yeye ni yule mtu mwenye akiwa in another relationship ama akishapata demu mwingine ana shift attention yote. Sio ile chali mwenye anaweza kuwa tena mademu wingi at once. Hawezi balance kidogo. Hawezi. Akikuwa na wewe ni wewe, akimove hivi hawezi multitask. Ana shift attention yote. Okay. Akakuja anakaa tu different, ana act weird. Kumbe alikuwa shaenda home, ashapata demu mwingine. So hapo like anakuja na kuongelesha kama mtu ajisikii sasa akaanza akarudi bado pia akaanza kukatia demu mwingine bado shule. So he was like anakuja akishajua uko mahali fulani ataambia demu apite naye hapo mbele yako. Muone wakitembea. Like sijui alikuwa anataka ni feel aje. Kwa serious. Ukimuuliza you guys are still together ama mmeachana? We are still together. But akipata demu anakuja kupita naye mbele yako. Anakuonyesha mali safi. Then akipita hivyo, you what do you do? Sisi ni nyamaza, alafu maybe naweza mtext nimuulize. Anakuambia fikiria vile unataka kufikiria. Wow. No explanation. We think how you want to think. Ama fanya. Alafu he goes silent. Okay. Hata mkimiti na hata kwa pavement hawezi kusalimia. Mnapitana hivyo. And this is your boyfriend? Okay. And then aka continue hivyo, like relationship ilikuwa on and off. Ikafika wakati sasa akakuwa too much. Like sasa watu shule wanajua we are dating, lakini vitu zinafanya like unapata beshtaka na kuambia umeona nani alikuwa na nani. Sasa ikaanza pia mimi kaanza kunihati juu ndio mtu at least the first person mwenye nilikuwa nimependa ile kabisa. Juu nilikuwa I was young, I was just 18, nilikuwa nimemaliza high school, sikuwa na boyfriend. Na mtu sasa ushapenda mtu alafu anaanza kufanyia hivyo. But mimi nikaendelea tu kwa naye. Sikumwacha. I continued forcing issues. Moyo ishapenda. Ikafika point ako tu sawa, anakuongelesha vizuri, anakuwa tu romantic, hadi una feel tu umependwa nini. Lakini haiko ina last. Akaendelea every time akienda home kidogo, akikuja ana act different. So ikafika point yenye saa tukiwa 30 year tukaribu kunini. Tukafika wakati fulani tukakosana. Jiadi mwingine baada alipata first alikuwa anakuja shule lazima mkatie. Alafu alikuwa yule boy yako akona pride. Msema first year yote akiingia kwa shule akona yeye. Sasa yeye mko tadia. Anapita na first year. Sasa ikafika kapata yangu ya first year. So siku moja tulikuwa na best friend yangu hapo hivyo. Leo tema tulikuwa tunaongeleshana. Akamwambia waende wa meet na yeye shule. Alikuwa student council. So walikuwa na offices. Sasa tukaenda tuko office, mimi hata sikuwa namuongelesha. So best yangu akafanya nini? Akamwambia nisaidie simu yako kiasi. Go through simu yake, akaona hizo ma text. Akachukua namba zao madem na nini. Keep. Akaniambia by the way nani saizi yako na wasichana fulani wengi. Ndio nilikuwa nimesikia rumor anakatia hiyo first year nijue time hatuko in good terms hivyo poa. So apart from kukatia ma first year, kuchange madem, kupita nao mbele yako, kuambia we think when unataka, what's the worst thing he ever did to you? So after alifanya hivyo nikaendanga nikamwambia to meet we talk about mbona anabehave hivyo. So I remember hiyo night, there's a night ilikuwa na Friday, nikaendanga kwake. So vile nilienda kwake akapika, mimi nikamwambia siwezi kula. So vile nimwambia siwezi kula, akaniambia sawa hiyo nitakula kesho. So tukakaa hiyo usiku, kesho yake asubuhi akaamka. Hakuniongelesha
akaniacha, akashika akafunga nyumba, akafunga gate. Alikuwa football, akaenda games. Akaniacha kwa nyumba. Hakuniachia food, hakuniachia anything. Alishika akatoka tu hivyo. So I'm like, si kula, nimekaa the whole day. Nampigia simu, achukui simu yangu. Na ameniacha kwa nyumba. Ameniacha kwa nyumba yake. Kwa hiyo plot pia watu wako wengi hiyo na ilikuwa inafungwa na gate. So kama una key, huwezi toka ama huwezi ingia. So nimekaa hapo tu the whole day, nimestarve, najaribu kumreach out, siwezi. So akakuja, sasa vile alifika tu kwa nyumba hivyo, alikuwa ameenda na huyo DM games. Anafika kwa nyumba hivi na kumpigia simu hapo nikisikia. Umefika poa? Mimi inaneka loudspeaker. So akashika akakuja, alikuwa na mkate na maziwa. Akaeka hapo. Akashika akatoka. So nikamuuliza, sasa unaenda unaniacha hapa hivi na unajua sijakula anything. Akaniambia kuna mkate hapo na maziwa. Na najua mimi situmii maziwa. Okay. Na hiyo mkate ile mkate unapeanga tu shule zile za nini zimekauka, hata si mkate yenye mtu unaweza kula. Nikamuuliza, sasa unaniacha ati kuna mkate hapo unaweza kula na unajua mimi hata situmii maziwa na nimekaa the whole day. Si basi ukuje nifungulie mimi niende. Akaniambia vile ulikuja pia uende hivyo. Mimi nikashika tu nikaangoja jirani fulani akakuja akafungua. Nikaenda that night, wakaenda wakapanga sherehe, wakaenda bash, wakamaliza sherehe nini azini I guess alikuwa anataka tu kunifilisha. So after 1 week akaanza sasa kunitext kusema sorry for everything, I've been acting sijui aje, so like nataka turudiane tukae poa. And you still went back? I still went back. After all this, the things he did, the things he shown you, madharau, everything, wewe bado unajipeleka tu? Mimi bado najipeleka. Sasa ikafika akakujanga kaenda home. Sasa vile alienda home, as in something happened. So vile it happened, aka lose brother yake, akaendanga nyumbani. So lazima ingekuwa beshangu akaniambia si tuende tu, tukaenda mazishi huko. So vile tulienda, kaniintroduce kwa wazazi. Wazazi wake? Wazazi wake sasa. Hakuintroduce kama nani? Kama girlfriend. Okay. Did this man ever get physical with you? Aliwahi kukupiga? Ulini kwa nini? So vile sasa like before tuachane sasa kabisa yenye nilisema tuacha iishi ndio sasa alikuwa amenipiga. Alinipiga, that's why nikasema siwezi ishi na mwanaume ananipiga. Oh, when he beat you is when you left the relationship? Juu pia alikuwa amenitishia ati atanioa wazazi wangu wakujie maiti Nairobi. Okay, what happened? Mbona alikupiga? Tulikuwa tumenyamaziana, tulikuwa tunaishi pamoja. Muli move in pamoja? Tulikuwa move in pamoja. Alikuwa amekuja kwangu. So unajua alikuwa ameenda home. So vile alirudi Nairobi alikuwa alikuja afanye special exam zenye yako amefanya. Tulikuwa tushamaliza 4th year. Hakuwa amefanya. So vile alikuja, kumbe akiwa home alikuwa ashapata dem mwingine hapo. Hadi ashazaa naye. Na bado tuko kwa relationship. Hadi ashani-introduce kwa wazazi. So what made him beat you or fight you? I had a friend of mine alikuwa anapenda kunipigia, kunitext, kunijulia hali. So he was like, mbona nani anapenda kupigia simu sana? Oh, mwanaume. Okay, so a man kept on texting you. Na kunipigia. Akapata simu ama akaona text? Si aliona tu vile alikuwa ananipigia tu. Ananipigia tunaongea hivyo. Oh. Alikuwa chali yako? Was anything happening? Nothing. Were you guys flirting? No. So akaona akachukua akakupiga tu ama alikuuliza? Sasa akaniuliza. Nikamwambia si ni best yangu. Ati mbona anapenda kukupigia sana hivyo? Nikamwambia atujua unipea attention, at least yeye mtu ananijali anaweza nipigia simu kunijulia hali. We. Sasa ile nilimwambia. Sasa mko wapi ukimwambia hivyo? Siko naye pamoja. Kwake? Kwangu.
Muko kwako. Unaambia huyu ananipigia ananipea attention, wewe unipea attention. Jua alikuwa amekuja, tuko naye the same house, ako tu busy na simu yake. Aniongeleshi, tumenyamaziana. Okay. Nikamwambia at least huyu ananipea attention, at least anaweza nipigia kunijulia hali. Wewe tuko na wewe hata kuniongelesha uniongeleshi. And then what happened next? Sasa hapo akakatch feelings, akachukua namba yake. Akampigia simu, akamwambia ni best yangu, there's nothing going on. Hakuamini. Kwa tukakaa akaniambia atio simu yako nataka. Akachukua simu yangu. Sasa alichukua simu yangu akaniambia kuna place unaenda kama uko na mimi. Sasa tukakaa akachukua simu yangu, ikafika tu jioni. So ikafika jioni siji nini ile happen juu si mtu analewa ama anafanya anything. Sasa hapo ndiye akaanza kunipiga. Ati mimi niko na wanaume wengine nini. Nikamuuliza sawa wanaume gani? Sasa akachukua simu yangu akanifungia kwa nyumba, akaniambia kuna kwenye unaenda, akazima simu. Sasa kunitocha, kunipiga, dada ananiambia ati unijui vizuri, mimi naweza kuwa wazazi wako wakujie maiti hapa Nairobi. What do you mean kukutocha? Si alikuwa ananifanyia, alinistarve hata 1 week. Alikufungia kwa nyumba na kustarve 1 week. Akupei food. Simu yako amechukua mezima. Anakulock kwa nyumba. Hauko unapiga nduru? So hata ukipiga nduru hauwezi piga nduru juu alikuwa anapenda kwa loud music. The whole day. As in ni mtu hakuwa na care. So akustarve kwa nyumba hii time ulikuwa mnafanya, alikuwa anakaa kwa hiyo nyumba pia? Alikuwa anakaa kwa hiyo nyumba pia. Anapika? Anapika, nani anabai food anakuja napika nakula. Anamaliza. Anaenda, alikuwa anapenda kwenda kwa betting shop. Anakaa huko. Sasa amekuacha kwa nyumba? Alikuwa anaanga job asubuhi. So akienda job asubuhi ananilock. Ndio nisitoke. Hakuwa anaunga kwa nyumba nini? Kulikuwa na lakini unge access. Unge access aje? Ungetumia, angekubali utumie. Hata food alikuwa anapika ukiwa hapo unaangalia. Anakula na maliza, anaosha hadi vyombo. Na uko tu hapo kwa nyumba. Na kukupiga pia na kupiga? Alipiganga tu hiyo siku alafu kesho yake pia akaamka asubuhi akatoka job. Akiwa na hebu amka ananiamsha akianza kunipiga. Like alikuwa ananipiga ile ni kama tu hata si mwanadamu anapiga. And I was like sasa nimefanya makosa gani yenyewe unaweza nipiga hivyo? Si kama nimekosea nile tu uende zako badala ya kunipiga vile unanipiga na. What do you mean alikuwa anakupiga ni kama si mwanadamu? As in alikuwa ule mtu mwenyewe mimi sikuiona akibehave hivyo time tumedate. Alikuwa ananipiga mangumi, makofi. So how did you leave this house? Nilikaa hapo pia yeye alikuwa. So after 2 days akaanza ku-apologize. So sema alikufungia 1 week? Sasa after 1 week imeisha sasa akaamua kunipea simu yangu. Okay. Akanipea simu yangu. Akaniambia ndio yofanya chenye nataka sasa. Okay. So after 2 days akaanza ku-apologize? Ati ni hasira ilimfanya. Mimi nikanyamaza sikumuongelesha. So akaenda akanitext nikasema acha nitafanya nitapigia wazazi wake nimwambie chenye amenifanyia. So nikapigia wazazi wake nikawaambia. Sasa vile nilimwambia wakasema watampigia simu kumuuliza. Wakimuuliza anasema ati nilimpanguza tu sikumpiga. Anaambia wazazi wake alikupanguza, hakukupiga. Hakunipiga. Ati ningempiga angekuwa hai. Angekupiga ungekuwa hai. Jote alikuwa amenitisha akaniambia ati atanipiga niue wazazi wangu wakujie maiti Nairobi. Alafu akachukua simu pia yakapigia mamangu. Akaambia mamako nini? Akamwambia ati sijui mimi nimekuwa na cheat, sijui ati nimekuwa naongea na mwanaume mwingine nini. Mamangu alikuwa like azina amekuwa akiongea nini? Ati amekuwa akimpigia simu sana. So how did you leave the house?
Si hatukuwa tunaongeleshana. Sasa mimi nikaamka tu nikakaa tu kwa hiyo 1 week kwa nyumba. Hatuongeleshani, kila mtu anaamka anaenda, pia mimi nakaa hapo. Kwa hiyo nikatafuta nyumba. Nikaamua tu sana muachia hiyo, siwezi endelea kuishi kwa hiyo nyumba. Hiyo ilikuwa nyumba yako? Ilikuwa nyumba yangu. So ukatoka ukamwachia hiyo nyumba na kila kitu? Nilibeba vitu zangu. Nikatafuta nyumba nyingine. Juu time nilikuwa nafanya kazi. So nilikuwa na savings. Nikatafuta nyumba, nikalipa, nikahama. So vile aliona na hama, so that's sasa ndiye akaanza kuapologize. Anapigia wazazi wake atu waniongeleshe, atiishe, ati hakujua kama ingefika hiyo extent. Did you forgive him? Nilimsamea. But bado msiko imsamele kabisa. This man has starved you for 1 week, locked you in his house. He's beating you. He says sorry. You still forgive him? Remember, he cheated on me to kwa relationship, hadi wamezaa, and I still accepted. Na nikamforgive. Sasa hiyo the whole week amekuwa tu, sasa hiyo time sasa alianza kureconcile na baby mama wake. So you are still in the picture. So I want to know the exit strategy. How did you leave? Ama bado mko pamoja? Bado alikuwa tu kwa hiyo nyumba. No, saizi mko pamoja? How did you leave him? Ulimwacha aje ama alikuacha aje? As in mimi ilikuwa, I was traumatized. I used to cry. As in sikuwa nafanya anything. Nilikuwa stressed up ile. Like nilikuwa naona tu sana kama tu life yangu inaisha sasa kabisa. So I used to cry. Sasa siku moja nikasema sasa tu niende church. As in niombe tu iishe. Maybe Mungu ataweza nisaidia. As in I just get out of it kabisa, juu ilikuwa ngumu to get out of that relationship, na nikitumia last like for 5 years, na ni mtu mwenye, as in ni mtu mwenye, the first person mwenye nilipenda kabisa, hata kama niliwahi date before. He was my second boyfriend, lakini yeye ndio mtu mwenye nilipenda. So nikaenda, nikarudi, nikatafuta nyumba. So after realizing nimeanza nataka kuhama, I started packing my things. Akaanza kunipakia vitu zangu. Unataka kuhama na kupakia vitu zako? Chukua uende? So this time he's already reconciled with the baby mama? Washa reconcile. Wameanza kuishi pamoja? The immediate time nilitoka, after 2 days. Aka move in? Ali student, alimuinvite wa kuja aishi huko Nairobi. Na mtoto? Alikuja peke yake. Mtoto ameacha wazazi nyumbani. Wow. My dear, I'm sorry for what happened. I can't apologize enough times, and I'm glad you finally came to your senses and left. Right now, I'm sure there's a lady who probably is in campus, is in love with a toxic person. They're in this camera. Please talk to them. Because maybe if they hear it from you, they will understand it better. What I can just tell them, like, ukishaanza kuona red flags, it's better you start minding your own business. You should not stop forcing issues. Like, for me, kama ningeacha kuforce issues mapema, I don't think ingefika hiyo extent hadi ya kupigwa, kustaviwa ama kufanywa hivyo. So like when you start seeing the red flags, someone is behaving differently, you better quit. Toka wende. Because huwezi jua what's going to happen next. Okay. Thank you for watching Toxic Boyfriends. If you have a story that you want to share, the email is tvobina@gmail.com. Email us, let's sit over here, let's talk about it so that we can create the awareness, so that we start having healthy relationships, okay? So that any other lady who is out there, any other gentleman who is out there and is in a toxic relationship, they can see the signs and they can aspire to get out, so they start planning their exit strategy mapema, all right? Comment, like, subscribe. We'll see you on the next episode. My dear Paul, kunywa kitu. Sasa uko na mtu? Unatafuta mtu? Wako wengi hapa toxic boyfriends wanaona tu hapo, give me contacts. Sasa hizi no, I'm not ready. How long ago did you break up with the guy? 4 months ago.
Ni juzi 4 months ago. Yo Timafisi tumpatie time. Ni 4 months ago. Mwache roho inini kidogo. Tusikate tuikarange. Utakuwa sawa. You're a strong woman. Utakuwa sawa. Una missingi. I don't change, ananimisi ananitafuta. Lakini nilimblock. What a twist. What a turn. See you on the next one.